Right. Muri Zimbabwe vanonzwisisa politics dzemuzimbabwe ka vanonzwisisa kuti pane fear iri kutaridzwa neMnangagwa faction right now yekuti inototivhundusawo kuti vamana vari kuvhunduka chii kudaiso, right? So what is happening? So from an angle yevaya vari in dreams, vari muzviroto vaya vanongofunga kuti president anongoita zvaanoda ende president igamba ende president akasarudzwa naMwari, because ka statement kokuti president anosarudzwa naMwari ndekekunyepa. President asarudzwa naMwari hazviiti izvozvo. Vakomana vanozvigadza ava vakomana vanozvigadza by force by fire sezvamunongoona vana Mugabe chakagara 37 years chiri paupresident, then wozona rimwe dunhu richikudza kwanzi ndiMwari akagadza Mugabe. Hakuna zvakadero. Vakomana ava vanenge vachitongoita kubata vanhu nkunzi. So inzwai munzwi tiripo panapa right now. You would expect, I mean, Mazungunde would expect kuti anonachi Mnangagwa has won. Hapasina Chiwenga zvachaita, hapasina chichichi handiti. That's what Mazungunde would think kuti zvakachakatochaya. But the reality is that Mnangagwa faction is showing so much cracks, is showing so much fear handiti. So Chris Mnangagwa is the spokesperson with ZANU-PF, is the spokesperson wa Mnangagwa, right, directly, right? So mukomana wakabudikira mazuva apfuura like 3 days ago, first 3 days ago, and then tuzobva tataura nezuro. So around 3 days ago mukomana waitaura achiti pane vanhu vakatumidza vanhu vane mari zita rekuti zvigananda, ende kutumidza vanhu vane mari zita rekuti zvigananda, it's a way yekuita get support of the people, because once iwewe watora vanhu vane mari ukavapa zita rekuvaita mbavha handiti, then munhu wese achakusapota because they think kuti uri kugwisana nembavha. Chris Mnangagwa ndobva atanga kurotomuka achitaura kuti kwanzi zvoreva saka munhu wose muZimbabwe ane mari takutomuti chigananda handiti, achitaura kuti iye kana tichitaura pamusoro pezvozvo then zvoreva kuti varungu vose vaiva nemari, varungu vakainherita mapurazi, vakainherita zvigananda. Tikati Chris kuti chigananda hazvirevi kuti muZimbabwe ane mari, zvoreva kuti muZimbabwe mbavha ine mari. In other words, kwete kuti mbavha chete, but mbavha iri kuba mari yestate ichishandisa proximity to power, kuti closeness to the president, ushamwari hwake napresident ari kuhushandisa kuba mari achizviunganidzira ufumi muri pabara, ndo chinonzi chigananda icho chocho, right? So now Chris Mnangagwa wabudikira zvakare achitaura kuti iye pane vakaenda kuhondo, handiti takaenda kuhondo tese as a matter of fact, and then tadzoka kuhondo pane vamwe vedu vakatoti vachidzoka kuhondo vakati no, tahwina hondo iyi, inini handisisiri kuzojoina Zimbabwe military, ndaakunopesiwa another career, vamwe vakapesiwa politics saiye Chris Mnangagwa ndo zvanga achitaura. Nevamwewo vana Mnangagwa vakasiyana vakabuda mumilitary vakatanga kupesiwa politics, vamwe vakapesiwa kuita maengineer, vamwe vakapesiwa kuita mabusinessmen zvakasiyana siyana, vamwe vakaita mapasta, vamwe vakaita zvimaprofita zvenhema, zvimacharlatans etc handiti. So iva vari mumilitary right now vava magenerals, it's not like my heroes kupfuura munhu wese. Muri kunzwa here? Do you understand what Chris Mnangagwa is saying? Chris Mnangagwa is fighting. Chris Mnangagwa is trying to put a VP Chiwenga in a certain box rekuti vasada kuzvitorera pamusoro, vasada kuzviona senge vari special. Why would Chris Mnangagwa be fighting General Chiwenga at this stage when KB3 rakatopasa muparliament? Mune Zimbabwe ndo pati chida kuti munzwisise vasinganzwisisi paya kuti what is happening right now ndezvimwe zvinhu zvekune rimwe level. Vakomana, they are trying to disregard VP Chiwenga because they know his legitimacy is too much within the military. This guy is respected nemasoja arikabata pfuti right now, and vari kuzviziva. Remember, takakuudzai kuti ndoda kuti mupabata musatizvengwa neinformation mune Zimbabwe. Ndakakuudzai kuti inini KB3 as of right now hapana chinoshamisa kuti rapasa muparliament. It was obvious ranga richapasa muparliament. These guys are busy buying people, vari kutenga our freedom away, our votes, our right to vote away. Wame mchisekerera mchiri wiki nochivaya mufeso ari kutamba front in a very dangerous game.
in a game yekubira millions of Zimbabweans their right to vote. Chigananda, but chiri kutamba game rakasviba kuti ndo. Game rekuti patino 10 at the tables, hatidi kana kumuona muZimbabwe, unototi atotiza. Sana Kasukuere, Sana Jonathan Moore. But would that be right? But ndo story Bobozi, you bro, you are busy buying away our freedom. And that's bad. You know, we don't hate Wikinojuvai, but game Raurutamba is bad, man. Just imagine my right to vote. Next time to vote because when I Wikinojuvai, wakatengra ma MP to my Toyota Fortune. And by that time, Toyota to Sakara to my Toyota Fortune. Toyota to Bura Mustaira, what one new Toyota. So, Zimbabwe. Fear irikutaridzwa neChimunangagwa faction right now tells you exactly who Chiwenga is. They wouldn't be fighting Chiwenga anymore. Iko zvino zvitina matema danda vafa. Vana retired general Winston Sigauke vari kuti this is not an ordinary death. Pane zvakaitika pamunhu uyu. So, why are they still scared of Chiwenga? Takuudzai. Because Mukomana is commanding loyalty, serious loyalty. And besides loyalty, Chiwenga or anything, it's not about that. It's just about everybody just doesn't want Cab 3. Cab 3 is bad. So Takakuza Cab 3 danger yaro. Pairiku chap no signwa into law. Because by that time, Mnangagwa aninga ava nemhosva iri direct. Yokuti hapa budi kana matebo akateno. Anopabuda se iya saina chinhu chisiri pamutemo. Akachita mutemo ari president akapromisa to uphold and protect the constitution. Wakutaza the one man watukuda kuti ati protect the constitution ndiye ari kubharanyura constitution. What is that? It gets serious, it gets dangerous, it gets boring, it feels boring, everything zvakuitiwa hazvichasets. You understand? Because this guy is so determined nezvimwe zvigananda turi around him to actually steal our rights away as Zimbabweans, to steal our dignity as Zimbabweans away. Pasina referendum, pasina chi. Pasinazo. And we are here, we are standing, and we tell you, don't worry about winning. So stay tuned. Thank you for watching. Peace.